नहीं, हम ये ठीक है, ऐसे होता रहा है, करते रहे हैं, लेकिन I used to do it different when I used to support the SHO when he was doing well. He was not wrong, and the public, I mean, the political pressure was so much that something had to be done, just to sort of, and then the SHO was taken into confidence. But you have done well, but there is some pressure. We will look after you. It's a hypothetical question, but if you were now in charge of what has happened in Chandigarh, what action would you have taken? Well, I would have suspension to SHO की suspension ही होती, then the departmental action. But I would have held senior officer also responsible. Mr. Gupta, what is your feeling now? This inquiry report has said that the DSP's role, it has actually commented adversely on the DSP's role. It has said that the DSP underestimated the gravity of the situation. So does that make his role a cognizable offence? Before I respond to that, could I point out a single fact which destroys or undermines the credibility of this inquiry report, which must be placed before the public? Yes. The SSP's statement is nowhere recorded by the inquiry officer. The public anger was or dissatisfaction was rightly directed at the SSP, if not higher. He was in charge of this operation, ought to have been in charge for as long as 2 weeks. 10 kilometers of the Union Territory of Chandigarh, and if the SSP is not in charge, I am not even speaking of the IG or the DIG, then they ought to demit office. With the highest regard for the SSP, who is a fine officer from Punjab, who must have faced far more serious challenges on the law and order front while in Punjab. For the SSP statement not even to be recorded by the inquiry officer shows that the inquiry is a complete eyewash. So the action not only against the DSP, perhaps the action could have been even it's a higher up. Colossal failure of leadership. I cannot imagine how can you lay the blame entirely at the door of the Chowki in charge, the SHO, even the DSP. Of course they are responsible. Of course the DSP is responsible. But in an operation which goes almost for 2 weeks, every aspect is examined. And that basic weakness, don't touch the kidnappers, don't touch the kidnappers. A team was sent, it was called back at the last moment. Yes. Operationally, something which is unpardonable. It was sheer cowardice, and that came from the SSP. Mr. Guman, Anupam is saying that it was colossal failure at the level of the senior officers. Now, you as a senior officer, how would you comment on that? If I am not wrong, of course I was not a part of inquiry. But मेरा ख्याल है भी SSP साहब दी statement record हुई है. But I have to update on myself what I think. Number दूसरी गल ये है, असी कुछ फैसले लेने operational field दे बेच. जी. Keeping in view the situation, keeping in view the circumstances, and keeping in view the overall the welfare of the kidnapped child. उस वेले जिन्नी साडी समझ हुंदी है उस मुताबिक असी एक decision लेने हैं. Sometime it may boomerang, but it does not mean that the decision was nullified, decision was unprofessional, or decision required something more to be done. Sometimes very interesting point. He says when they take the decisions, it is with good intentions. They may go wrong, but the decision is taken with good intentions. There is no malafide involved. What is required is transparency. You are right. Mr. Kumban is also right. But Mr. Anupam Gupta, the points he has raised, they need to be answered. They need to be answered by the police. Whether the they have SSP to be answered by the Chandigarh police. If they want to win the confidence of the people of Chandigarh, they have totally lost it. Tanishq has not done anything for them. This was all respect to Chandigarh police, joint operation, and the same technical gadgets were used which could have been used and the life of the child would have been saved. And his points raised by Mr. Anupam Gupta need to be answered. Mrs. Guldeep Kaur, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ. ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਡਨੈਪਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੋਈਗੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ. ਨਹੀਂ, ਕਿਡਨੈਪਰ ਤੇ ਜੇ ਫੜਿਆ ਜਾਊ ਤਾਂ ਤਾਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਜੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ. ਕਿਡਨੈਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. Cells were used, self technology was used to ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ. Culprits of Tanishq, the robbers, dacoits of Tanishq, the same system could have been used to recover the child, and the same system can now be used to get at the we are going to talk about the Tanishq case, but it appears, I've just been informed, it appears that the SSP's statement perhaps was not recorded.
So I think Mr. Anupam Gupta makes a very valid point. I mean, of course, it's subject to final check. जिन्ना तक मेरी knowledge है, मेरे ख्याल it was recorded. But we can check again. Mr. Gupta, coming back to you, you know, I know this was a very serious case. There's no way we should stop talking about it. But since we have to move forward, the Chandigarh police managed to solve the Tanishq robbery case within 72 hours. So I'm sure you will agree that all marks to them. All marks to them. Tanishq is concerned, all marks to them. I will not lose my detachment over this. Ji. So as Tanishq is concerned, having said what I have said about Khushpreet's case, the Tanishq case is a case of a very swift, sure and efficient investigation. Mr. Ghumman, now I think Mr. Dogra made a very valid point. The same gadgetry, the kind of gadgetry which was used to solve the Tanishq case, had that been used for Khushpreet's case, the case could have been solved. मैं संधू साहब एक कोई गल कहनी चाहना पहला तो थैंक यू वेरी मच अनुपम जी ने जो फानू तनिष्क खातर किया और क्रिटिसिज्म भी जेड़ा है कुछ जायज़ है फरदा भी डोगरा साहब का भी जायज़ है ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਲੀਡਸ ਨੇ ਵੀ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਸੀਰੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ मतलब ਤੁਸੀਂ you are not sleeping over the ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਆਈ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਟਾਈਮ ਟੇਕਸ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਚ ਟੂ ਦੀ real can you tell us ਵੀ ਤਨਿਸ਼ਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ how could you solve this honestly ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲੀ ਗੈਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਆਂ ਉੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਸਨਲੀ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਟਰੱਕ ਹੈ ਇਟ ਵਾਸ very hard leg work ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਸਟਰ ਕੁਮਨ ਜਿਹੜੀ तो ऐसे होता है like leads are given by the this ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ between Chandigarh police Delhi police UP police was it a one off case ਜਾਂ ਇਹ coordination system ਕੋਈ it is in place ਨਹੀਂ it is in place ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ that is called crime coordination meeting we will be calling officers from Himachal Haryana Delhi to know what are the latest gangs moving around, whether it is the motor vehicle theft, whether it is the robbers, whether it is other organized crime. I think at central level we have a good surveillance, electronic surveillance system in Delhi, which was used in Tanishq case and could have been used in this. मेरा ख्याल जो डोगरा कह रहे हैं मतलब है कि system of strategy, tactics, system of policing शायद change लाने दी लोड़ है. फंड साहब ये तो देखो जो system है every day needs updating. There are new strategies, new modus operandi. ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚੱਲਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ you will not be I mean you can't say crime ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ because ਇੰਨੀ prosperity ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ there's so much display of wealth so much display in Chandigarh I mean every criminal will get attracted. I think you need to change the system of policing. System of policing. This is Guldeep Kaur inquiry report ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ comment ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ public response ਤਾਂ dealing ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਟ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ Mr. Dogra, the magisterial inquiry in the Khushpreet case has mentioned that there was a lack of liaison between the police and the civil officials in Chandigarh. Is that a common thing in states also? Lack of liaison between the civil and the police? I don't know. Is Khushpreet case mein kya, what kind of liaison with between civil and police was required? I don't understand because it was purely and simple a professional detection, criminal detection work. Why I say this is one of the comments that has been made in the conclusion of that report. Then it also makes a mention that the Chandigarh police should lay down a standardized procedure for cases of kidnapping for ransom. So has such a system been put in place now? We are putting in that system. We have already discussed. वैसे मैं आई एम थैंकफुल टू सर भी कि उन्होंने बड़ी वड्डी गल कही है भी जो क्राइम है क्योंकि जी डिस्प्ले ऑफ वेल्थ है इट अट्रैक्ट्स क्रिमिनल्स मैं इस डिस्कशन च मैं एक गल थैंक्स करना चाहता भी सर का भी गुप्ता साहब का भी भैन जी होरां दा भी जिथे वेयर वी आर राइट दे हैव सपोर्टेड अस
जी. And thank you very much for that support. But honestly, whatever suggestions, whatever criticism is there, we will try to improve upon. ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਚੇਂਜ ਕੀ ਲਿਆਂਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਆਪ ਹੁਣ ਬੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 145 ਬੀਟਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 2 ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ Chandigarh this investigation work has been separated from the law and order or no? Sir, this case is being dealt by crime branch. नहीं वैसे जनरल पुलिस में जो separation of investigation wing and the law and order no, technically it is not, sir. That is the problem. You need to separate the investigation from the law and order. You know, most of the people are used for simply law and order, escort duties, security, and SHO to all with all respect, SHOs want to use want to be more available for law for the law kind of public dealings. कंप्लेंट आई बुलाया उसको सब कुछ किया कराया बात खत्म हुई सब कुछ किया कराया कई कुछ आगे ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਹੈ that is being ignored ਬੀਟ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਤਨਿਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ the pass is supposed to be nearby this patrol I don't know. Yeah, but if they were there for half an hour or something, you know, you don't expect the police to be there all the time. I mean, no, police is not supposed to be there, but it's surprising that they were. I mean, nobody woke up. I wonder how Punjab police would have acted in a case like this. May not be better. I can't say. Mrs. Guldeep Kaur, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਵਾਪਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ ਚੇਂਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਡੋਗਰਾ what else needs to be done so that people repose faith in the police once again देखो जी पुलिस लोगों को साथ लेके तो चले ही चले what the people expect from police is the security they will have to revamp their setup they have to show results they have been doing very well as you say soft underbelly that is the fact of the case because day by day crime is going to increase and the police will have to prove itself professionally what the people want is the professional competence of the police. Mr. Gupta, we are running out of time. Last word from you. What is it that needs to be done so that people's faith is once again reposed in the police force? One line. It's as much a moral problem as a professional one, as much a professional problem as a moral one, unless and until the top echelons of the Chandigarh police, including the IG and the SSP, learn to lead from the front, things will not improve. They need to learn to lead from the front. Yes. Very valid statement. Thank you very much, gentlemen, for joining us in this discussion. पिछले हफ्तों के दौरान चंडीगढ़ पुलिस की खासी बदनामी हुई है साफ है कि पुलिस को मुस्तैदी के साथ अपनी सोच और रणनीति में बदलाव लाना होगा ताकि वो जनता का खोया हुआ विश्वास दोबारा हासिल कर पाएं साथ ही में हमें सारे पहलुओं को नाप तोल कर देखने की ज़रूरत है पुलिस की एक दो कामयाबियों या नाकामियों के बूते हमें नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए आज का डे एंड नाइट प्राइम यहीं खत्म होता है कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए नमस्कार सत श्री अकाल।